Ekele jitabuja jinanga nibishima mutangidiki walumu luipe mumanya mubuloba bujima yeye meneki mupingani wa Renard Bonke Daniel Kolenda mutu munyima kujibatangidiki bakwabo mbalonga lechibilu chine cha kwamba kwa lumu luipe muchimanga chetu cha Kananga nibianzekele hotel de ville kubangila kuja matuku dikumini yanai toni kuja matuku dikumini mwanda mukulu haunondo wa mwanda mukulu padiba isatu wa jilolo tuyayi kumona ni kupeta bukole bwa bupikudi bwa nzambi babupika pamajitu etu ni pamila uyonso lwaino angate lupandu jalujilulula ni difukulula dia meku enu ni londa pulwa bishima puilai no angate bishima ekele jitabuja jinanga ni bishima. Très chers abonnés et téléspectateurs de Genor TV, je vous dis sincèrement merci pour votre fidélité à notre chaîne. La chaîne qui vous a toujours informé, nous fournissons beaucoup d'efforts pour vous satisfaire. Je suis votre humble serviteur Franco Osvaldo. Franco Osvaldo de tous les jours. L'émission d'aujourd'hui est très spéciale. Très spéciale. Ne nous quittez pas, soyez toujours branchés, connectés à Genor TV. Partagez les liens de cette émission massivement parce que l'émission d'aujourd'hui, je vais recevoir à tour de rôle les différents invités sur ce plateau ici parce que ça a un caractère religieux. Ça a un caractère religieux. La fois passée, vous m'avez suivi ici en train de parler sur la grande campagne, la grande croisade qui se prépare dans la ville de Kananga par la délégation de Renard Bonke. Renard Bonke que vous connaissez très bien, un évangéliste puissant qui a fait des exploits à travers le monde. Son équipe est sur terrain. Je crois la campagne va débuter d'ici là, c'est au mois d'août. Vous allez suivre ça en live sur Genor TV. Mais aujourd'hui, je vais recevoir un blanc et quelques noirs. Ce sont des serviteurs de Dieu qui sont déjà sur terrain. Avec eux, nous allons aborder la question. Ils vont nous expliquer pourquoi la ville ou la province du Kasaï central a été plébiscitée sur la liste des provinces qui sont choisies dans lesquelles cette croisade va s'organiser. Ils vont nous parler de ça, la motivation, ils vont nous parler des attentes. Qu'est-ce qu'ils cherchent comme objectif concrètement? Pour ce faire, je vais inviter, mais je crois ce sont des anglophones. Moi, je ne parle pas l'anglais. Vous le savez, je parle le portugais, l'espagnol et le français. L'anglais, je ne suis pas là-bas. Mais ce sont des anglophones. Voilà pourquoi nous serons quand même aidés par un homme de Dieu, révérend Michel Nkunga Malou. C'est lui qui va interpréter. Ouais, il va interpréter en Chiluba ou en français pour vous faciliter la tâche parce qu'ils ont un message à lancer à la population centre-kassaïenne. Pour ce faire, je vais inviter Marx. Je l'invite sur le plateau pour qu'avec lui, nous puissions parler de la croisade. Comme ça, venez, homme de Dieu, venez. How are you? Good, good. Là-bas, voilà. Yes. Alors, interprète, vous venez de ce côté ici. Vous pouvez rester ici. Avancez. Voilà. C'est bon? Ouais. Alors, Marx est là. C'est un serviteur de Dieu. Max is there. Max is there. Servant. C'est un serviteur de Dieu. He's God's servant. Puissant. Powerful man. Plein d'onction. Full of enlightenment. Avec lui, nous allons parler. Il va lancer le message. Je ne sais pas si... With him, we are going to listen to the message. Marx. Marx, you the speech. Comment vous allez? How are you? I'm good. Thank you. Thank you for the opportunity. Merci beaucoup. Kasaï central, qu'est-ce que vous attendez par rapport à cette croisade que vous êtes venu organiser au Kasaï central? Vous attendez quoi? What are your expectations here in Kananga when you are coming to? Quels sont les objectifs? What are your objectives? Comme ça, vous allez regarder les téléspectateurs. Now you are going to watch all the listeners. Et lancer le message. And give your message. Yes. So, the Great Crusade
The Great Gospel Crusade. We'll start August 14. And we will happen for 5 days till 18 August in Hotel de Ville. And we are expecting nothing less than God coming there. Because we will see Jesus exalted, not something mediocre, but we will see Jesus on high. And Bible says when we exalt Jesus, He will draw all people to Himself. So we are expecting to see 400,000 people at least. So I believe this field will be too small for all the people who are going to come. And they're going to come with faith. And because they are coming with faith, they will experience the love of God. And God's love is not passive. When God loves, He does miracles, He raised the dead, He gives the power to walk, He gives power to see, and He gives a new hope. So for everyone who has lost their hope, they have problems in their body, they need to come. Because we have seen that before. Jesus is still alive. He's performing miracles. And there's no one higher than Him. So when Jesus says something, it happens all the time. So we can be sure this great gospel crusade will be something what Kananga have never experienced before. This is a new thing. We were here 33 years ago. But Bible says the last glory will be bigger. So this time we can expect something even more. Something even more powerful. Because time is running out. And God is working as never before. So He's raising the army to see the light of the Christ, to shine everywhere. So maybe you say, I have prayed before, I may have gone to church before, nothing changed. I say, come now. Come now, and you will see how your faith will be stirred up. You will be filled with a fresh love, and you will experience how the presence of God is so real. It even feels like you can touch it. So don't stay home. Come, and you will not be disappointed. In Jesus' name, amen. Merci beaucoup. Vous avez suivi le message. Thank you very much. You have listened to the message. L'objectif de cette émission the objective of this issue est celui-ci. C'est de lancer le message to send the message à toute la population centre-kassaïenne. To all Kananga people. Vous m'aviez suivi ici une fois. You ever heard from me en train de parler de cette croisade. Speaking about this crusade. Il y a l'amour. There is a il y a les miracles. Miracles. Et il y a faith. Il y a encore la foi. Donc il y a la foi, il y a les miracles et il y a l'amour. Faith, love and miracles. C'est une croisade. It is the crusade. De l'amour. Of love. De la foi. Of faith. Et des miracles. Of miracles. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Maintenant, now, nous allons encore inviter quelqu'un d'autre sur le plateau. We are going to invite another person on the stage. Il va aussi parler. He is going to speak. Marx. Thank you. Merci beaucoup. Yeah. Nous allons inviter maintenant. Nous allons inviter le pasteur. Pasteur Isaac, il viendra à la fin pour clôturer. Mais maintenant, nous invitons Michel, nous invitons Patrick. C'est un pasteur aussi. Pasteur Patrick est un pasteur. Nous allons l'inviter sur le plateau.
Merci beaucoup, Patrick. Thank you. Révérend Patrick. Reverend Pastor Patrick. Comment vous allez? How are you? I'm very fine. How are you doing? Comment vous allez aussi? Oui, je vais très bien. Je vais très bien. Bienvenue chez nous. Welcome here in Kassai Central. Nous vous recevons au nom du Seigneur Jésus-Christ. We will receive you in the name of Jesus Christ. Thank you, sir. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons parler des expériences. With you, we are going to talk about experience. La croisade que vous organisez au Kassai Central. The crusade that you are going to organize here in Kassai Central. La première. Is it the first? Ou dans le passé, vous avez eu à les organiser encore dans d'autres provinces ou dans d'autres pays. In the past, you have organized the other crusade in other countries. Depuis la mort de Renard Bonke. Since the death of Renard Bonke. Est-ce que vous avez eu à organiser quand même des croisades par ces pays? You organized the other crusade here and there. Comme ça, vous allez regarder les téléspectateurs. Now you look et répondre à mes questions. And answer to my questions. Wow, thank you so much for this opportunity. Thank you so much, our dear viewers. Yes. I want to mention that Christ for all nations has a vision that Africa shall be saved. This is the vision of Evangelist Renard Bonke. And now we have Evangelist Daniel Korenda. That is running with the same vision. Stephen is doing massive crusades across the world. And for a number of years now, we have seen Stephen doing massive crusade in Tanzania. My host, I can bring to the attention of the people. Just last year, Stephen had 11 crusades in Zambia. Just 2 weeks ago, Stephen had 16 crusades in Uganda. So now I want to charge the people. This is not going to be a small crusade. This is going to be a grande crusade. Massive people. Let me just show you some few experiences from other nations. We had massive people attending crusades in Zambia. I was part of the team. Just 2 weeks ago, I was in Uganda. Massive souls were won to Christ. My host, let me just show you some few things that the experiences that we have seen in many nations. Okay, come on. And we believe this is an opportunity for Kananga. It's an opportunity for DRC. One of the experiences in many nations who have been, we have seen the church becoming united like never before. Because Stephen is not planting any church, but he's working with all the churches together. So we see pastors having various meetings united like as the church becomes united, the church is ready for the harvest. Yes. So in many other nations, we have seen many souls being saved. What an experience. Many people giving their lives to Jesus. Not only that, my host, I want to show you that we saw churches in Zambia, in Uganda. You talk of many nations. Churches begin to grow in number. Remember, the Bible tells us that it is Jesus who adds the number to the churches. So I've seen many souls being saved. Not only that, my host, I want also to indicate that in these crusades we see miracles happening. Hallelujah. Many miracles. We have seen the lame walking. I remember it
was just in Zambia. As a crusade manager, I was very busy walking around, making sure things are okay. There was just a woman on a wheelchair seated near me. And Evangelist Daniel Kolenda was like, you, person on a wheelchair, rise up and walk. You know, I was busy with my own things. Oh, what I saw, the woman lifted up and began to run to the stage. We expect the lame will walk. We expect the blind will see. These are experiences. I'm talking of things that we have seen with our eyes. Just 2 weeks ago, I was so delighted. A woman who was in witchcraft since 1978. She was a very famous witch doctor. After the preaching of the gospel, she surrendered her life to Jesus. I had to send the driver, got to the charms, and get to them. A last experience I want to show you. In the nations that we have gone, preaching the gospel, we have seen nations prospering. We have seen cities prospering. So I believe this is the hour and the season for Canada. As people begin to prosper. Praise God. So these are just some of the few experiences that I've had. Thank you so much, my thank you very much. Merci beaucoup. D'accord. Ok. Je crois vous avez suivi le deuxième intervenant. Ça va chauffer, je vous dis, cette croisade, le miracle sur miracle. You have listened to the second speaker now. I said that during this crusade you will see many things. Moi j'ai des vidéos. Miracles after miracles. Moi j'ai des vidéos. I have seen videos. J'ai vu des vidéos. I have seen videos. Des croisades qu'ils ont fait en Tanzanie, Ouganda. Of the crusades that they held in Uganda, Zambia and Tanzania. Viens. Come voir and see. Viens voir de tes propres yeux. Come and see with your own eyes. C'est une occasion. This is the occasion. Ne ratez pas. Don't to lose. Don't miss this occasion. Je vais recevoir. Now I'm going to receive le troisième intervenant. The second speaker. C'est un pasteur aussi. He's the pastor. Il nous a prêché même le dimanche. J'ai participé. He preached us even on Sunday. Last Sunday I was present. À l'église du plein évangile, la gloire de l'Éternel chapeautée par le révérend Kaba Milambo. In the church of plenty of glory of God at Pastor Kaba Milambo. Il a très bien prêché. He preached well. Je suis allé pour voir. I went there to see with my own eyes. Ils viennent pour délivrer la vie de Canada. They are coming to deliver Canada town. Et je dois d'abord voir ce qu'ils font. And I'm going to search and see what they are doing. I have seen. Alors préparez-vous aussi. Now get ready. Au mois d'août. In August. Vous aurez des miracles. We'll receive miracles. Avec Stéphane. We have Stéphane. 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 Il y a sa voisin Stéphane. Tell your neighbor that Stéphane. 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 N'oublie pas. Don't forget about. Merci beaucoup. Thank you very much. J'invite maintenant. Now I invite les révérends. The Reverend Pasteur Isaac Nassari. Avec lui, il va nous expliquer pourquoi le choix de la province du Kasaï central. Révérend, bonjour. Good morning. Bonjour. Comment vous allez? How are you? Ça va. Ah, ok, merci beaucoup. Ce sont des anglophones. English. Nous avons choisi l'interprète, c'est un pasteur aussi. Michel Nkoula. Nous avons préféré qu'il interprète en Chiluba. Parce que le message s'adresse à l'espace Grand Kasaï. Because the message is addressed to people from nous voulons que même les mamans maraîchères, even the women, toutes les couches sociales, all people, qu'elles arrivent quand même à capter ce message. They must catch the message. Alors avec le pasteur Isaac Nassari, we have Pastor Isaac Nassari, Reverend, pourquoi le choix de la province du Kasaï central? Le Congo avait ses provinces. Why the choice of the province of Central Kasai? But Congo has got 26 provinces. Pourquoi la délégation de Tony et de Renard Bonke
a choisi Kassai Central. Approchez un peu. A choisi le Kassai Central, ma province. Pourquoi? Why the choice of Kassai Central because from Bonki delegation? First of all, thank you so much for this opportunity. And the General TV and the viewers. I want to say why we are here. We are here because it's God's time to visit Kananga. We are here because God has heard the cry of his people. People that have been crying, they have been praying for divine visitation. And God heard them and sent us. And among many nations, this year, this Kananga is chosen for a grand crusade at Hotel de Ville. But let me tell you, 1991, Evangelist Renard Bonk did the crusade here. It's 33 years now. So now we are back again to preach the gospel. And in this crusade, we are expecting to see salvations, miracles, signs, and wonders. But also, we are expecting the revival. Revival which will change lives of people. And the people of Kananga will never remain the same. Because once God visits a place, He impacts a place with His power. And His power has the ability to change the entire community. So what I can tell you, if you are in Kananga this year, record this, take pictures. And after this crusade, 1 year, 2 years, everything will change for good. Because this is the time. This is the time for Kananga. So let me use this opportunity to invite everyone to be part of this crusade. To invite everyone come to the crusade field. Come expecting. Come with expectation. If you are sick, come expecting you are healed. If you are bewitched, come expecting freedom. Anything you are going through, come expecting freedom. In Jesus' name. Amen. Amen. Merci. Révérend. Je vous pose une question. I ask you one question. Qui est en train de tarauder mon esprit ici. It is in my mind now. Vous avez l'objectif d'ouvrir une église ici. Have you the objective to open one church here? Let me put this clear. Christ for all nations. Christ for all nations is an evangelistic ministry. So we are coming here to only preach the gospel and preach the gospel and deliverance of people from diseases and calamities. And all people who will receive Jesus in our crusade, they will join the churches of Kananga. So we are working with all churches in Kananga. So if you are a pastor and you are listening me, make sure your church is connected to Christ for all nations. We have our committees all over Kananga.
have coordinators in Desha. We have coordinators in Lukonga. We have one in Kananga 1 and Kananga De and Nganza and Katoka. So all parts of this Kananga is covered. Please, wherever you see the banner of Christ for All Nations, go and ask about Christ for All Nations and this crusade, because we need everyone on board. And together we will see God glorified in Kananga. Merci. Merci. Merci beaucoup. Thank you too much. Thank you too much. Okay. Merci beaucoup. Okay. Révérend, merci. Merci. Voilà, je pense que vous avez suivi. Vous avez suivi mes invités de ce matin. Leur objectif est de délivrer la province du Kasaï central. C'est ça l'objectif primordial. Pourquoi le choix de la province du Kasaï central? C'est parce que l'évangéliste Renard Bonke, à l'époque, il était venu à Kananga ici animer une croisade qui avait déclenché beaucoup de miracles. Nous avons aujourd'hui les pasteurs qui ont de grandes églises, mais qui y ont accepté l'évangile à partir de l'évangéliste Renard Bonke, à partir de cette croisade-là. Nous avons beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Et donc, au mois d'août, je vous demanderai de ne pas manquer. C'est une occasion. Le Congo a 26 provinces. La question que nous pouvons nous poser, nous, du Kasaï central, c'est de savoir pourquoi le Kasaï central a été plébiscité pour organiser cette grande croisade. C'est la question que nous devons nous poser. Nous savons l'esprit qui domine cette province. Nous le savons. Et je vous ai toujours dit, nous luttons sur le plan politique pour le développement du Kasaï central et sur le plan spirituel. Maintenant, c'est sur le plan spirituel. Bana betubo sur le Kasaï central. Non babatulonda Jimbelenge, babatulonda territoire wa Ndemba, territoire wa Kazumba, territoire wa Djibaya, Louisa, non babatulonda de partout. Préparer, nous disons bana basama, nous disons ma problème, loyer, mon mois d'août, nous cala déjà sur la ville de Kananga. Beaucoup participé, mon croisade de où. Je crois que ça va passer en live. Ça va passer en live. Bao bazana Kini, Baolanda, O bazana Mbandaka, Baolanda, O bazana ba province Nyoso. Ils vont suivre ça. Ce qui va se passer ici. Boyoka c'est un miracle. Vous allez voir les miracles et sentir l'onction de Dieu. Moi j'ai vu des images. J'ai vu des images. Que Dieu vous bénisse.